everyone! It's the day after a historic news day. Kamusta naman po kayong lahat? Kaya pa ba? Well, hingang malalim and we carry on. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes de Vera. Storm after the calm or calm before the storm. Interesting times for Philippine politics in the Chinese sense of the word. Pero ngayon ay birth anniversary ni Bob Marley, the one who said, "Everything's gonna be all right." Welcome to Afternoon Delight. Okay, it's Thursday, February 6. Lapit na tayo sa weekend na naman. Pero bago natin sabihin na salamat Jesus at Biyernes ulit, magpasalamat muna tayo sa nakaisip ng ating delight of the day. Ang ating executive producer, Miss Jan, maraming salamat. Teka lang, nakaharang. Ayan, direct, pakita natin. Yan, comfort food na marami dahil madami po ang na-stress kahapon, lalo niya sa newsroom. Okay, lechong kawali ang ating delight of the day. Healthy. Tingnan mo naman. Napakaraming gulay. Napakaraming greens on the side. Ay, wala pala. Pero ayun yung green, yung baso. Pwede na yan. Pwede, okay. Tapos may sarsa. Ikaw ba mahilig sa lechon sauce? Ayun nga pala, hindi pala. Kalimutan ko, gutom na talaga ako. Natatamisan ako eh. Oo. Unless homemade. May mga homemade na masarap eh. Tikman ko nga. Ako generally, hindi ako mahilig sa mga sausawan. Pero when it comes to mga ganyan, mga lechon kawali, gusto ko yung sarsang yan. Gusto ko yung commercial yung sarsa ni Mang Tomas. Ayan. Alam mo ba yun? Ano yun? Kahit saan pumunta yung ali, sa kusina, sa kainan, magpapakita si Mang Tomas. Mamaya, ano kayo? Napaka-intrusive na talaga. Stalker na yung dating niya. Sisilipin ko yan mamaya. O sige, hindi mo ba titikman? Tingnan mo kung may crunch. Tingnan natin. Crunch ba ako? ASMR. Yung madaming nanonood sa ganun. Totoo. Alam mo kung ikaw, feeling ko, milyon ang kita. Hindi May lutong ba? Meron! Grabe. Okay, excited na ako sa mga... Okay? Grabe, parang wala na impeach kahapon Ganun kasarap, Nabura na lahat. But speaking of, ang dami nga pong nangyari kahapon at ito yung mga kaganapan na gumulantang sa marami. The House of Representatives impeaching Vice President Sara Duterte. And in case you missed it, here's what happened from News 5 correspondent Marian Enriquez. As soon as plenary began at just past 3 Wednesday afternoon of February 5, their last session day, the lower house gathered to decide on the impeachment of Sara Duterte, the first ever impeachment case against a sitting vice president. 102 signatures, or a third of the chamber, were needed to move forward the case to oust her. But the number was more overwhelming than expected. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The presidential son himself, House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, was earlier reported to have been first to sign the complaint. Later on, reporters were able to get a hold of copies of the signature sheet, which did show Sandro at number 1, followed by Congressman Don Gonzales, Manix Dalipe, JJ Romualdo, and JJ Suarez. Signature number 215 belonged to Speaker Martin Romualdez himself, according to the signature sheet. 6 articles were laid down as grounds for Duterte's impeachment. These are conspiracy to assassinate President Bongbong Marcos, his wife Liza, and his cousin House Speaker Martin Romualdez. Malversation of 612 million pesos in confidential funds, bribery and corruption in the Department of Education, unexplained wealth and failure to disclose assets, involvement in extrajudicial killings, particularly those involving the Davao Death Squad, and engaging in destabilization, insurrection, and public disorder activities. Congressman Lawrence Defensor is one of the 11 lawmakers chosen by the House to stand as prosecutor when the impeachment trial begins. He believes that they have enough evidence to ensure a guilty verdict for Sara Duterte. Matatag ang ebidensya, and ang ebidensya mismo nanggaling sa respondent o sa kinasuhan. These are very grave and serious offenses against not only the President, but it's a violation of the Constitution. So ilalatag po yan
ng prosecution team, and I'm confident that we have a strong case for impeachment. The House's impeachment of Duterte was swift and took many by surprise. It came on the last day of session before Congress goes on break for the May 12 local and national elections campaign period. And it was based on the grounds of a fourth complaint, which was a consolidated version of the first three complaints. The first three, filed in December, were then archived. House Secretary General Reginald Velasquez says that the lawmakers who endorsed the first three are considered the complainants of the fourth. In the end, it does not matter which complaint will be used in the Senate trial. Her critics have their eye on the prize, the distinct possibility of Duterte going down in history as the first Philippine vice president to be impeached. Nagsimula na yung ating reckoning dun sa mga Duterte. So malapit na ang due date ni Sara Duterte. Pag malaki ang suporta ng taong bayan, the Senate will have to yield to the will of the people. For News 5, I'm Marian Enriquez. We are One News. Both brothers of Vice President Duterte have spoken up against her impeachment. Pero ano naman kaya ang masasabi dyan ng mga Dabawenyo? And we have News 5 correspondent Bril Montalvo live on the ground. Bril, okay, una sa lahat, nakausap mo na ba ulit ang Vice President recently? Kasi kahapon nakausap mo siya, di ba? Parang sinabi lang parang no comment pa. Alam mo, Lord, kanina pa natin sinusubukang tawagan nga itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang number, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa siya sumasagot. Siguro ay busy siya kasi nga hanggang sa ngayon ay nagkakaroon sila ng or anong tinatawag ito, press planning conference. Ayun, planning conference ng Office of the Vice President. Pero bukas, Lord, sinabi ng Office of the Vice President na magkakaroon sila ng isang press briefing hinggil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dyan nga sa OVP Central Office sa Mandaluyong City. Mga alas 10 ng umaga, Lord. So abangan na lang natin, no, kung ano ang mga sasabihin bukas ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagiging press briefing, Lord. Bril, meron ka bang narinig naman from the former President, Digong Duterte? Denise, alam nyo, kinukuhan din natin ng panig. Ito nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa kinasasangkutang impeachment ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa tayong nakukuhang statement galing sa kampo ni dating Pangulong Duterte o maging sa kanya mismo. So nag-aabang tayo kasi nga hindi natin alam kung kailan magpapatawag ng press conference si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi nga agad-agad ito siya at walang exact or prior na information or invitation. Bale, agad-agad itong press conference na ipapatawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yan ang ating aabangan dito sa Davao City. Denise? Okay. Bril, merong interesante na news item sa isang pahayagan. Merong 61 Mindanao lawmakers. 39 sa kanila ang sumuporta doon sa complaint against VP Sara. Ang binanggit din sa 11 congressional representatives ng Davao, no? May isa lang daw ang sumuporta doon. Pwede mo bang itakal to, Bril? Alam mo, tama ka nga dyan, Lord, no? Naging trending nga ngayon dito sa social media at dito nga sa Davao Region, itong nag-isang kongresista sa Region 11 or Davao Region na pumabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito nga si Lone District Representative ng Davao del Sur na si Congressman John Tracy Cagas. At alam mo, Lord, makikita natin sa mga social media posts ng mga Dabawenyo ay makikita natin na yung mga nagkakalat na video ngayon na pinupunit ito nga mga tarpaulins na inilalagay doon sa Davao del Sur ni Congressman John Tracy Cagas. So may mga galit, hindi lang sa Davao del Sur, pati ibang mga Dabawenyo sa Davao Region ay galit nga. Kaya ito nga
Davao del Sur Representative Jana Tracy Pagas. So yun yung sinasabi, may nabasa tayo ng mga netizens, ang sabi nila na para bang nag-betray or anong tawag dito, parang bumaliktad ito ngang si John Tracy Pagas nga dating kaalyado ng mga Duterte. Pero ibig sabihin, magkaibigan ba sila nito, itong si Congressman Cagas? Kasi nga ito nga mga kasi dito sa Davao Region may tinatawag before nung Pangulo pa si former President Rodrigo Duterte, may tinatawag dito na regional bukbong ng pagbabago sa regional party kung saan lahat ng mga politiko dito sa Davao Region ay nagkakaisa para suportahan itong mga Duterte. So ngayon, sa 12 kongresista dito nga sa Davao Region ay ito lang si Lone District Representative ng Davao del Sur na si Congressman John Tracy Cagas ang pumabor sa impeachment ng Vice President. Kaya kung mababasa natin sa Facebook, sa mga online, sa mga netizens, ang kanilang reaksyon ay hindi sila sang-ayon sa ginawa ni Representative John Tracy Cagas ng Davao del Sur sa pagpabor sa impeachment kay Vice President Sara Duterte kahapon. Ito, interesting din na info, no, Bril, sa Caraga region naman, doon ang gagaling ng strongest, pinakamarami daw, 8 out of 9 House members ang nag-endorse ng complaint. Sinundan daw yan ng sa Bangsamoro Autonomous Region, no, Muslim Mindanao, 7 out of 8, no, na mga representatives. At sa Northern Mindanao, 10 of 14. Sa Soc-Sargen naman, 6 of 10. So, parang talagang hindi nito, nagpapatunay ito na hindi talagang monolith paminsan-minsan or hindi gaya ng dati ang suporta sa mga taga Mindanao pagdating sa mga lawmakers. Bril, your thoughts? Alam niyo, Lord, no, may nababasa din tayo sa mga pahayagan na kaya bumaliktad itong mga dating kaalyado ng mga Duterte dito sa Mindanao na pumabor sa impeachment ng ating Vice President kasi nga baka ipitin daw sila ng administrasyon at wala silang budget o walang pondo sa kanilang mga distrito. Kaya wala daw silang choice kundi pumabor na lang or bumoto na lang in favor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yun yung mga nababasa natin sa social media at sa mga pahayagan kung bakit pumabor sa impeachment ang ilang mga kongresista dito sa Mindanao na kaalyado ng mga Duterte noon. Lord? Pwede ba akong magtanong, Bril, Tita Dino, if you'll allow, anong nangyari sa hugpong? Tama ka nga dyan, Lord. No? Ito nga hugpong ng pagbabago regional na parking ng Davao Region. Noong kasagsagan ng Administrasyong Duterte, ay hugpong talaga sila. Meaning ng hugpong, it's united, nagkakaisa, kaya tinawag na hugpong. So, it's a Davao lang yan na city party lang yan na doon sa Davao City, itong hugpong na pinamumunuan ng mga Duterte. Nang naging Pangulo nga si former President Rodrigo Duterte, ay ginawa nilang regional-wide sa Davao Region. Kaya naging hugpong ito sa Davao Region, hugpong ng pagbabago. Nung naging Pangulo ng si former President Rodrigo Duterte. At ang mga member nito ay lahat ng mga politiko, mapa-governor, congressman, barangay captain, barangay kagawad ng Davao Region ay halos lahat ay membro ng hugpong. So nagkakaisa before ang mga politiko dito sa Davao Region. Pero ngayon, may ilan na bumaliktad na, ang ilan ay nagkawatak-watak na, may bumaliktad na doon pabor sa administrasyon, yung dating mga kaalyado ng mga Duterte na miyembro ng PDP Laban ay nandoon na sa administrasyon ngayon na tumampis or bumaliktad na sila, Lord. Pero, Bril, alam natin, meron pa rin mga allies who did not have a change of heart. Meron din ba mga nagsalita for and defending Vice President Sara? Yes, tama ka nga dyan. No? Isa sa mga alay
ng ating Vice President or mga Duterte dyan sa Kongreso. Ito nga si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. At kahapon nang i-impeach si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives ay naglabas kaagad ng pahayag ito nga si Congressman Isidro Ungab at sabi niya na diversionary or nililihis lang ng administrasyon ang issue hinggil sa maanumalyang 2025 budget ng Pilipinas. Denise? Interesting, ano? So, tingin mo may mobilization efforts on the part of the hugpong, if ever, alam mo yun, para mag-express o mag-show ng support, if ever? Sa ngayon nga, Lord, no, dito sa Davao Region ay wala pa tayong nakukuha na mga impormasyon or statement sa ibang mga politiko dito na mga kaalyado at bumaliktad kaya sa mga Duterte. Okay. So yan pa ang ating Bril, aabangan, sorry. Lord. Bril, singit ko lang, mabilis lang. Napansin namin ito ilang araw na ni Denise. Alam ko, medyo off-topic, pero baka may kinalaman din. Parang Sara Duterte is losing a lot of weight. Tama ka nga dyan, Lord. No? Nung last Saturday, nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap at ma-exclusive interview nga si Vice President Sara Duterte dito nga sa Panabo City, Davao del Norte, matapos ang kanyang private event, ay napansin natin na medyo parang bumaba yung timbang ni Vice President Sara Duterte at nag-lose ang kanyang weight. Parang pumayat. So, kung makikita natin si Vice President Sara Duterte ng pagkakataon, kung makita natin siya ulit, ay tatanungin natin siya kung bakit siya pumayat or sinadya ba niya na magpapayat. Kasi nga sa isang interview, sinabi talaga ni Vice President Sara Duterte, inamin niya na matakaw talaga siyang kumain or malakas talaga siyang kumain. Pero hindi pa natin alam sa ngayon kung anong dahilan kung bakit siya pumayat or sinasadya ba niya na magpapayat, Lord. Bril, may manibela, minsan may busina ron, pot-pot, ganyan, ha? Okay, anyway, maraming salamat. Yan po ang ating Newswire correspondent from Davao, Bril Montalvo. Thank you, Bril. Okay, at this point, dumako naman tayo sa mga mainit na pinag-uusapan on social media. On the Philippine Star via Live, Christine Reyes reacts to criticisms over Barbie Hsu's tribute, self-birthday greeting post, quote, bawal magkamali nowadays. Command ba yan or parang hirit niya na parang, or sarcastic na hirit niya na parang... Sarcastic niya yan kasi nag-post siya originally. Ito yung picture na kanyang ginamit. Ayan, kita nyo naman. Tapos, yung caption niya is, rest in peace. Ito. Rest in peace, Shansai, our childhood favorite. Yun yung unang part, no? Tapos yung sa second part ng kanyang caption, nakalagay, also, happy 36 to me today, 2525. Yung February 5, 2025. Mali. Okay. Ano ang problema dyan? Siguro maraming tatanong. Sabi na, baka naman kasi sabi lang ni Christine, hit two birds with one stone. One post. Ang problema, yung isang bird patay. Ayun na nga. Medyo may sensitivities involved kasi dyan. Oo. So, alam mo, binura niya na ba yung post? I think tinanggal niya, dahil ang daming nag-react, no? Tapos gumawa siya ng story naman kung saan ang nakasulat. Mapapakita ba natin? Ano ba ito? Video? This is a story. Oo. Tapos yung nilagay niya ulit yung date, 2525, ang nakalagay, maligayang kaarawan sa akin, period. Yun na lang. Ox na. Kailangan palaging perfect. Bawal magkamali nowadays. May kalupitan na kapalit sa mga bagay kapag nagkamali di ba? Marahil ako nga talaga ay nagluluksa ngayong kaarawan ko. Good? Ang daming magaling sa mundo. Grabe, no? Sorry. Ang sagot dyan ay, sorry. Sorry na. Oo, pasensya ka na. Na yung ibang mga reaction na nakakatawa, parang, ang hirap i-defend ng nagdo-double, ano nga ba yung nakasulat doon? Nag-screenshot ako kasi. Parang, siya na yung mali, siya yung nagkamali, siya pa rin nang-gaslight. Sabi ng isang comment. Nabasa ko yun. Siya na mali, siya pagalit. Sabi naman isa ay, ang hirap ipagtanggol, the patron saint of double celebration. Hindi, alam mo, okay.
So, when it comes to Christine, siguro the lesson na lang here is, okay, nakikiramay siya and okay, birthday niya. Siguro pwedeng 2 separate posts na lang, if ever, di ba? Kasi pwede niya naman talagang gamitin yung picture niya with Barbie Hsu as her way of sending out her condolences. Tapos separate post na lang sana yung... Separate post? Oo, separate post na lang sana. Paano kung maraming views kasi yung... Eto, paano mo i-cure yun, halimbawa? Mas maalam ka sa akin pagdating sa SOCMED. Oo. Is there a way to rephrase that caption na hindi ganun ka-offensive para sa marami? Ang hirap kasi even if she says something along the lines of, today I'm celebrating my birthday, pero sadly, ganito-ganito yung nangyari kay Barbie Hsu, parang ang labas pa din nun, and it's not completely about her, damay ka pa rin dun sa storya. So for me, kung ako lang naman yun, and I'm not a social media expert, paghihiwalayin ko na lang. Etong part Lalo na pag to, may death, di ba? Oo, kasi ang sensitibo So itong part na to, itong post na to, ay para dun sa lahat ng mga gustong makiramay, at itong post na to, ay para dun sa lahat ng mga gustong mag-celebrate with me. Ganun na lang sana. Oo. Parang isipin mo kung sa person, nakikiramay po ako sa inyo. Oo. Birthday ko po ngayon. Di ba? Yun na nga Pero, Or, I'm alive, you're dead. Oo. Parang ganun Pero syempre, meron din naman point sa dulo na hindi rin naman natin alam to what extent yung mga nakuha niyang mensahe or mga comment, di ba? You know, sometimes people really cross the line sa internet, di ba? So, Ito, hindi ko po ito. Babasa ko na lang sa'yo privately. This just in. grabe naman yan. But the lesson I'm sure mild here, pa yan. again, is think before you click sa inyong mga caption. Tama. Ikaw nga Be ni more Mon mindful. Be Oo. more mindful. But at the same time, kung kayo po ay na-offend, be more kind. Be more kind din siguro. Tama. Oo. Pwede niyong i-criticize, pero siguro yung iba kasi minsan, talagang... At sa mga naka-offend, ay mag-sorry din sana. Humingi rin ng pasensya. di, Ano? perfect nyo, ano? Oo. Mang-away. Bawal ka, mali. Oo. Iba talagang SOCMED, kaya nakakatakot tuloy. Oo. No? Nakakatakot na parang konting mali mo lang. Correct. Hindi mo alam talaga sa puntong kung may gagawin ka, pag sinabi mo, I like red. Kunyari, I like red. Sa SOCMED, may sasagot, what's wrong with blue? Oo. Or what's wrong with yellow? Correct. Pero alam mo, walang mali na sa pagkakamali. Ang importante, you can take accountability. Diba? Wala naman talagang taong hindi nagkakamali. Ang pura na lang yung mga nasa, Kaya mo yan. Bakit? Ang perfect nila. Mga perfect. Oo. Pero Ayon as sa long, kanilang mga troll farms. diba? Kaya nga lagi kahit nga mga bata no? Parang, because my sister-in-law, she used to teach preschool. Ang tinuturo talaga is, okay lang sabihin mo kung nagkamali ka. Kasi okay lang magkamali. Acknowledgement. Oo. And then you take accountability kung, kunyari, may naiwan kang mga, I don't know, like, laruan na nakakalat, hindi ayusin lang. Meron bang dito yung mga memes? Sinama ba yung mga memes? Or meron tayong Wala pa nakaredy? ata Meron ba tayo mga memes Kasi since dyan? birthday ko today, so sinabay na rin na happy birthday, Christine Reyes, and happy impeachment day kay Sara Duterte. Oo nga, Ayan. nakita ko yun. Pinagsabay na rin. Ito, happy Diba? impeachment day, Sarah. Also, happy 36th birthday kay Christine Reyes. Ngayong araw na to, 2525. Diba? May isa pang version yan. Oo, back-to-back Tinanggal sila. na si Sansay Correct. para pwede nang masaya yung dalawa. So back to back to back to back. Impeach Sara Duterte and happy birthday, Christine Reyes, Feb 5, 2025. At least, di ba, yung SOCMED ay nagkaroon ng rason na huminga at mabuhay. Oo. Yeah. Okay. Sige, move on tayo Gusto sa mo i-ugnay natin to since sa tweet may kinalaman itong sunod na item? O, tweet. hindi ba SOCMED yun? Ang ano? Ay, hindi. Ito, yung susunod nating Yung Emilia storya. Perez. Hindi, mamaya. Ano natin yon, storya natin. But this one is on onenews.ph. More Pinays prefer live-in or living together setup to marriage. Talaga? Tingin mo ba? Totoo Ako, ba yan? naniniwala ako na, well, again, we don't really have the studies and the numbers. Pero I think marami ang may gustong malaman kung paano sila magko-coexist.
before marriage. Siguro meron Coexist din... or cohabitate? Oh, well, cohabitate. Well, pwede rin coexist. Baka hindi nyo matiis ang isa't isa. Parang for all mankind yung coexistence kasi. O kasi, ayon daw sa mga in-interview nila, ang dahilan ay mostly economic, practical. Practicality. Ang formal marriage daw ay more expensive. In short, ito yung tinatawag ng nanay ko na nagsasama kayo sa kasalanan, living in sin. Yan. Oo. Live in. Oo. Bakit nga ba, no? Ang hirap din, no? Kasi syempre, deeply rooted yung Catholic teaching sa atin. Pero, Okay. I mean, kung kayo ang intention nyo ay makatipid o paano ba? Paano ba to Isang ano lang, no? Mga reasons Stats ng naman mga ng tao. Philippine Statistics Authority or PSA. Okay, from 2015 na parang 12.9% lamang ang bilang ng mga Pinoys, no? Na nagko-cohabitate or they choose not to get married pagdating ng taong 2020, no? Ang grabe laki ng tinalon, Tita D. Ang tinalon niya ay nasa, sinulat ko to eh. Oo. 2020 yan. Dito kasi meron. Okay, Go. from 2015 pala, no? From 7.24 million, no? Nung 2020, 12.6 million. Oo, yan yung mga may common law or live-in arrangements. Ganong karami. Tindi. Yep. Ayan. Actually, meron din ako dito nakalagay dito, parents also prefer their children to cohabit, especially when they are still at a young age. Pero, hindi ba parang I'm of two minds about this. Kasi sa isang banda, parang tinatanggal mo yung the poetry of the ritual of matrimony bilang one of the supposed sacraments. Yung idea ng marriage as ito nga ang sabi nga ang marriage daw is something very paradoxical. It's a lifetime union based on an emotion. And all emotions, as the Greeks would say, are all temporary, Correct. ephemeral. Oo. So, yun yung ano ron eh. Hindi ka habang buhay na yung feeling mo purely in love, hindi ka habang buhay na malungkot o masaya or di ba? So, paano mo binabase ang isang buong lifetime decision sa isang emosyon? Sige, let us know It what you goes think. beyond emotion. ibig sabihin. Well, let us know what you think about that. Madami kasi, ako nga, meron ako mga nadidinig na yung mga bagong mag-asawa parang ilang buwan pa lang o isang taon pa lang. Parang, hindi na parang gusto na lagi nasa magkaibang kwarto. Aanhin mo ang singsing na diamante kung after 6 months may bago siyang babae. Ay, hindi naman ganong Yun, no? level. It's just that hindi Saktong-sakto. sila sanay Na? araw-araw they're in each other's space. spaces. Tsaka yung habits, di ba? Merong mga masipag maghugas ng plato, may masipag mag-take out ng trash, yung mga ganon. Anyway. Ito. Tip lang sa mga bata dyan, Okay, alam na, subukan lang ninyo kung hindi mag-live-in muna. Just siguro a weekend with your partner sa isang resort, sa isang hotel. Yeah, oo. Tingnan niyo yung toilet habits nila. Oh my goodness. Pag nakita ninyo na dugyot pala ang habits nitong taong ito, Takbo. bahala ka na. Pagmamahal ang pairalin kung ano ang sabi ng iyong puso. Okay. Sige, obserbahan nyo yan. All right now, we move on to a rather sobering news. Taiwanese actress Barbie Hsu's remains have been brought to Taiwan from Japan. Best known for her role as Shansai in Meteor Garden, Filipinos who got a chance to meet her are also mourning her loss. Here's a story from entertainment producer Von Belinario. 2018 pa nang mangyari ang ultimate fangirl moment ni Victoria. Yan ay nang makita, makapagpa-picture at mayakap ang idol niyang si Barbie Hsu.
Nung nakita ko si Shansai, umiyak ako. Kasi syempre, dream come true talaga siya para sa akin. Dapat kinis ko na, hinag ko na, hiningi ko na yung number. Grabe. Kinakabahan talaga ako. Sabi ko, oh my God. Like, kilig na kilig ako. Kaya naman sa pagpanaw ni Barbie, babaunin na lang daw ni Victoria ang magagandang alaala. Barbie Hsu, you've been a part of my childhood and I'm really happy na even though nawala ka ng medyo maaga, I was able to see you in person. Ang buhay o sinasakyan lang iyan, di ko alam ang tungo kung saan. Throwback naman ang handog ni Josh Santana, ang singer na nagpasikat sa Filipino version ng King Fidei na Biyahe sa hit series na Meet Your Garden. Being chosen as the voice to interpret the message of Meet Your Garden, thank you. Thank you very much from the bottom of my heart. It really changed my life the way it did yours. Until tumanda ka and until now, you're being appreciated as a character, one of the characters sa Meet Your Garden. Malayo ako, hindi mo ako kilala, pero umabot sa akin yung liwanag na shinare mo sa mundo. Ang hanap ko ay yung pag-ibig, magkasama nating damhin ang pag-ibig. Emosyonal ding inawit muli ni Michelle Ayalde ang Ang Hanap Ko, ang Filipino version ng Meet Your Garden song na Miyaw Di Ay. Si Michelle aminadong sobrang naapektuhan sa nangyari kay Barbie. I love Sunshine. Sino po ba yung hindi nakakilala sa kanya? Sinong hindi nagmamahal sa kanya? Yung character niya po is, very simple and very inspiring para po sa mga simpleng babae. Di ba po? Yun po yung naramdaman ko. Sobrang nalungkot po talaga ako. Okay, binabati po natin ang lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. And happy birthday din kay Christine. Belated happy birthday, Kay Miss Christine Reyes. Christine Reyes kahapon. Sana ay hindi ka nagluluksa today. Okay, Nico Cabales. Hi, Idol Lord and Auntie Denise. Si Irene Wulim, congratulations. Bakit? Saan? Okay, congrats sa ating lahat. Magkakasama tayo today. Sa impeachment ba ito? Wala kaming kinalaman Hindi dyan. ko alam dyan. Oo. Welcome back, dear the DOTD, Delighters of the Day. Na-miss ko yung nakakatakam yung pagkain, sabi ni Ralph Domingo. Sabi ni Juan Day, the day the Philippines won, hi. Ang saya-saya, impeachment. Galing sa commenter natin yan, nagbasa lang ako, ha? Biglang may ganun. Teka, nasa na ba yung isa pa nating live on YouTube naman? Okay, sabi ni Cesar Carino, ano po ang difference ng bagnet sa lechong kawali? Hindi ko alam. Yung bagnet ay ini-air dry, pinapakuluan, naprito na ulit, tapos iprituhin mo pa ulit yun. Kumbaga para maraming stages of cooking. Lechon kawali naman, yung alam natin, diretsong ano na lang, di ba? Parang pork cube sa diretsong prito. Pero malalaman may kaibahan kasi yung loob. Ano yung meron? Pag pinrito mo yung sa bagnet, may ibang moisture doon sa loob. Hindi ko masabi sa inyo, pero... Basta yun. Si Muggsy, kailangan lang din open ka to criticisms, good or bad, and how to deal with it in a nice manner, taking bad criticism. Marami na akala natin wala lang. Pag-gising mo, wow, pinuputaktik ka na. May mga ikikwento ako sa'yo mamaya. Ayan. Sige. Kwento... Suki ako sa mga ganyan. kwento mo yan habang... Dahil sa traffic Oo. At nung panahon, wala pang Apple Books sa aking tablet. And we have more stories for you right after the break. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Diyan lang po kayo.
Welcome back to Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po, si Denise Tan. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Alright, in the news, Senate President Cheese Escudero says there will be no impeachment trial against Vice President Sara Duterte during session break. In a press conference, Escudero said that the trial will not start until the upper chamber resumes session on June 2. He explained that an impeachment can only be convened during a plenary session. Yesterday, the complaint was moved from the House to the Senate after lawmakers secured 215 votes, more than one-third required. Here now is a quick rundown of more stories on One News. President Bongbong Marcos extends the term of PNP Chief General Romel Francisco Marbil by 4 months. This allows him to remain in office past the mandatory retirement age of 56 and past the local and national elections on May 12. The extension takes effect on February 7. The unemployment rate dropped slightly to 3.1% in December 2024. That's from 3.2% in November. The figure represents 1.63 unemployed Filipinos. And the new PhilHealth President and CEO, Edwin Mercado, vows to address issues related to benefits management and financial reporting. Mercado compares the state health insurer to a sick patient that needs cure. He plans to look into the efficiency of PhilHealth's operation to plug leaks and wastage. All right, at this point, let's check out the latest global headlines. Here's the News Minute from the Associated Press. This is AP News Minute. The White House walked back the idea that President Donald Trump wants to permanently relocate Palestinians from Gaza after allies and Republican lawmakers rebuffed his suggestion that the U.S. take ownership of the territory. President Trump signed an executive order to prevent transgender athletes from participating in girls' or women's sports. The order gives federal agencies latitude to ensure entities receiving federal funding interpret sex as the gender assigned at birth. Thousands marched to protest the Trump administration's early actions, decrying everything from an immigration crackdown to his rollback of transgender rights and a proposal to move Palestinians from the Gaza Strip. Pam Bundy was sworn in as U.S. Attorney General, taking charge of the Justice Department as it braces for upheaval with President Trump aiming to exert his will over an agency that has long provoked his ire. Again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. February 6th, 1911. I'm gonna do it just one more time. You ain't seen nothing yet. President Ronald Reagan, who led the United States into the final years of the Cold War, is born in Tampico, Illinois. The former movie actor is credited with contributing to communism's collapse and shifting American politics to the right. 2000. I am honored today to announce my candidacy for the United States Senate from New York. First Lady Hillary Clinton launches what turns out to be a successful bid for the U.S. Senate in New York State. 7 years later, Senator Clinton announces she's running for president. 1952. Britain's King George VI, who ruled during World War II, dies at age 56, 1895. Babe Ruth, Baseball Hall of Famer and one of America's most iconic athletes, is born in Baltimore. And 1945. Bob Marley, the singer-songwriter who's considered reggae's biggest star, is born in Jamaica. Today in history, February 6th. Mike Gracia, The Associated Press.
And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us. Thank you sa producer natin. Tagal nun. Okay, the action continues today for both basketball and volleyball fans. In the PBA Commissioner's Cup, 2 matches are set to take place at the Ninoy Aquino Stadium. Northport takes on Magnolia at 5 p.m., followed by TNT versus Eastern at 7:30 p.m. 2 games will also heat up the PVL All-Filipino Conference at the PhilSports Arena. Creamline faces off with Cherry Tigo at 4 p.m., while Signal battles Capital One at 6:30. Alright. Kadalasan, nakakausap lang natin siya via monitor. No? Sa TV ko lang napapanood tong taong to. Special natin bisita ngayong araw, mga kapatid, ang ating One News Cebu desk in the flesh. At wala nang, pag dito na wala pa yung signal. Ewan ko na lang. May sumpa na talaga ito. Okay, kasama po natin. Welcome to Afternoon Delight. Finally, Dale Israel of One News Cebu. Kumusta, Dale? Okay lang. Glad to be here. I'm so surprised about Si Denise Tanba is exactly how you pictured Dale, her. ganda-gandahan mo ang sagot, Dale. Exactly, yes. Dapat, Parang nakaano eh. Gumanon si Denise sa ilalim ng table. yung gano'ng kahaba yung binti ko, nasipa ko si Dale. Okay, parang painit na painit. Meron bang anong naging, may epekto ba yung news, halimbawa ng impeachment sa Cebu? Not exactly. Kasi yung mga taga Cebu, the only ones that are noisy are the ones on the Facebook, yung nasa social media. Yung ibang nakausap ko yung mga tao, yung mga nagtitinda sa palengke, yung ganun. They're actually, But very indifferent lang. Indifferent lang. Parang, I just want to make money. And, they're not actually involved themselves on politics. May historic connection kasi yung Cebu sa Unity. Doon daw supposedly nabuo yung Unity. Kasalanan nyo lahat. At nila Yun, tama. Tama ka. Okay, mukhang exciting ang Cebu politics. Dati parang kwento ng politika sa Pilipinas. Dati magkakampi, magkaaway na naman noon, etc. So on, so It's forth. actually like mirroring what's happening in the national politics. Pero different personalities. Yung sa Cebu, we're closely watching yung Cebu City politics and Mandawi City politics kasi yun ang there's actually a lot of what you call this, yung mga kandidato ay the same candidates magka-allies din ngayon magkaano. Grabe, no? Tapos sa next cycle of elections, yung magkakaaway, magkakampi na. What's new? Saya. Ika nga nila. Masayan. Ang feeling ba halimbawa ng mga taga-Mandawi sa Cebu, meron bang psychological, barrier yung may tulay? Does it feel like a separate space altogether? Yung what do you mean? Yung Mandawi tsaka, di ba yung magkaibang areas yun, pero parang napakalapit lang. Pero iba ba ang pakiramdam? Hindi naman. It's the same. Parang kung hindi mo lang nakita yung signage na Welcome to Mandawi, hindi mo mapapansin na Mandawi na pala yun. Pero the thing is, yung Mandawi, clanish kasi yung city na yun eh. Parang the clans are the ones ruling or the elected officials there are yung mga membro ng political clans. Ano mga matutunog yung mga surnames? Yung Juanos, okay. and Cortez. Juano? Parang sa Cagayan de Oro yan, di ba? Ano ba? I'm not sure. Pero sa Mandawi, Juano, Cortez, there's meron din yung Kabahog, yung Seno, yun ang mga political clans. Walang mga Garcia, hindi umaabot doon, mga Rama, ganyan. Parang may siya, parang may unwritten law na teritoryo ko. Yun, sila lang doon, sila lang. Yung for example, yung ngayon nag-aaway yung Cortez at Awano. Paano yun? Magkasama sila doon sa kabilang side? They're actually allies ni Governor Garcia, yung dalawa. They're members of one Cebu party, and then that's a headache of Governor. Kung sinong pipiliin niya. The two candidates are just our allies. Ano nang update sa suspension nung mayor? Supposedly yung may inappoint yung dalawang brothers-in-law, mga ganyan. Si Mayor Jonas was actually
yung name niya ay nandun na sa ballot face template. Before, it wasn't there kasi hindi siya nakakuha ng TRO from the Supreme Court. After nakuha niya yung Supreme Court na TRO, mga 2 days after, yung nagpalabas na yung COMELEC ng ballot face template, nandun na yung pangalan niya. Historically ba ang Cebu elections, how interesting are they in the Chinese sense of the word? Yung Cebu, there's always, Yung mga ballot snatching ba, mga ganyan? Wala naman. Meron yung mga intense political rivalry, pero hindi naman umabot sa mga violence. Hindi mataas ang cases sa gano'n. Hindi. Kasi there was one time siguro, I covered this in 2004-2005 elections. 2004, 2005? Yes. Tanda mo na pala. I was just a newbie. Matanda na ako ng 2004. That was in the northern part of Cebu. Ay, naku. In Bantayan. This is usually the hotspot. Yeah. Bantayan and Bogo, Bantayan, Madridejos. Those areas are May yung may namatay na pulis and then namatay yung sundalo. Kasi parang yung pulis kakampi ng isang politiko, yung army naman sa kabilang politiko naman. Doon ang mga clans sa mga area, tapos mga Danao, di ba? Mga ganyan. Ang Danao nasa mid-north. Pwede ba, Dale, tawid din tayo ng Bohol? Because I heard, maiba lang ako ng konti, Because I heard nandun ka daw kahapon. Pumunta ka ng Bohol. Tama ba? The other day. The other day. Wala nang mumuling katok yung balat. Nakapag-sunbathing ng konti si Dale. Kaya lang, bigla nga nagkaroon ng impeachment kahapon. Kaya medyo naudlot tayo, Ano yung kwento about the ban that apparently has taken place doon sa mga whale watching or whale interaction activities? Actually, the Bohol governor si Aris Lentado, nag-issue ng executive order na iban na yung or stop yung mga whale shark watching dahil daw to Sorry, pati watching. It's not just the swimming. The watching, it's actually nag-watching sila pero they're actually ganito kasi I tried joining the activity and in Lila actually in Bohol. Okay. Also in Oslob in Cebu. Oslob. They actually the fishermen go to the deep sea and then they feed them yung anong tawag mo doon sa Tagalog, yung parang hipon. Okay. Shrimp something. Fry, parang fry. And then they lure the whales going to where there's a balsa. As you can see in there's a balsa there and then the tourists are waiting there. Doon nililure yung whale shark using the food. Okay. And that is not allowed by Bohol provincial ordinance which states na bawal yung mag-feed ng mga wildlife. May mga mag-argue turista siguro na, we're just gonna cuddle them, we're gonna swim with them, and just, ganun, parang, whaley, Moby Dick, ganyan. As long as they are not hurting them, sabi ng ibang turista, pero... Actually, they're very strict, actually. In fairness to the LGUs, they're very strict in implementing the rules not to touch them. I think it's 3 meters or 5 meters away from the whale shark. It should be. But, people sometimes tend to go near and touch them. But it's bawal yung touching. Actually, you have a briefing before you go. Kahit hindi whale, bawal ang touching. Okay. Go. Yeah, yung whale shark. Before you go watch the whale shark, you went to this briefing. May briefing sila, and then the do's and don'ts and not wearing suntan lotion. Bakit? Parang sorry, bawal? Naku, because the chemicals would chemicals, no touching, and it should be a few meters apart. Pero what happened in Lila and in Oslo in particular, when the whale shark watching came, the economic benefits flourished. Exactly. I was going to ask, how will that affect the tourism Wala bang then? umangal doon sa mga towns na yun? Yeah, actually sa Cebu is silent on this, and Bohol now is implementing a stoppage. But in Cebu, Oslo is a sleepy town before, yes, and now there's sprawling resorts, and then they have this. The land is the cost of the land is,
the price of the land Yeah. is really high. Pero okay, let me make this clear lang muna, Dale. Ano? So, pinatigil, halimbawa, doon yung mga whale, precisely because of those violations. Meron bang namatay na whale o merong nasaktan, etc., na injure? Wala naman. Pero it affects daw yung Yes. migratory ano ng whale. Correct. Actually, in Oslo, the ones that are going in Oslo, I mean, the whales that are going in Oslo are the ones that keep on going. I mean, it's the same because the locals knew they were the same whale because of the marks. And they named the whales. so you see. May replay sa whales pala. Nire-replay O kasi yung ibang whale may marks ng nasagasaan ng pampo. So may dito. So medyo endangered ba sila? Medyo sila, no? Yung population nila. So the fact sinabi may parang sila na lang walang bagong walang bagong talent. and then there's also have this yung whale shark sa Oslo. Ang sabi ng mga fisher folk, mabuti na yun na ginawin. I mean, whale shark watching activity is better than hunting them or killing them. Kasi correct. At siguro ito, to give them pause lang para awatin kasi ito rin maging kabuhayan nila later on. Ito pa rin. So, do not Moby Dick where you eat. Ika nga. Okay. Sige. Naku, bitin ang usapan Oo natin. nga eh. Balik ka bukas, pwede. May flight siya bukas eh. Oo nga. Bago yung flight mo. But again, okay, thank you very much for joining us. That was Dale Israel of One News Cebu. Okay, now we move on. Mornings on One News will never be the same again. 3 brand new shows are set to premiere on this channel on Monday, February 10. The details from Mobile Journal, Amy Atienza. One News is set to launch 3 new morning shows starting February 10. This includes Morning Matters with Gretchen Ho, which will run from 8 until 9 in the morning. In a press conference, Ho shared it is her first solo news program and that her goal is to start the day strong. Napaka-simple lang ng aking goal. Makatulong ako sa aming organisasyon para mapalakas pa yung paghahatid ng balita. Meanwhile, renowned business journalist Kathy Yang is making her television comeback after 4 years. Starting next week, Yang will be hosting Money Talks, the business news program of One News. This is set from 9:30 until 10 in the morning. It actually comes at a very critical time kasi nga, yung launch natin, February 10, ito yung start of the campaign period for national elective posts. And one cannot separate politics from business. The Castros, Angela Lagunsat Castro and Diego Castro, will also continue their stint in One News with News and Views. The news program aims to give more context on relevant social issues in the country and have meaningful conversations about different topics. It will run from 10 to 11 in the morning. Gusto lang namin na mabigyan ng konteksto din lahat ng balita. At at the end of the day, yung mga nanonood sa atin, mag-discern nila kung ano ba yung tama para sa kanila. We will present factual news, but also our opinions will come into play. So parang may kape, may dario, but you're wrong, you're wrong, you're wrong. And then the viewer can decide who had a better argument. As the 2025 national and local elections draw near, the anchors look forward to more contextualized news that may help their viewers be responsible voters. All new morning programs will air during weekdays. Mobile journalist Amy Atienza, we are One News. Alright, eto na ang segment na hindi nyo pwede ma-impeach. Ito na po, ang I Saw the Signs. Israel, what is today's edition? Mga Misheard lyrics. mga Misheard misheard lyrics. Sige. Pero dahil special guest natin si Dale, para maintindihan ng mga viewers Tama, natin. may context. Dapat Dale, medyo lagyan mo ng tono. Pag nakita mo. Example. Example, pakita natin Exhibit ang A, ating your unang... honors. Oo. Ito, ang artist ay eraser heads. With a smile. Ang misheard lyrics ay lift your hands. May tono dapat. Lift your hands, baby, don't be scared.
Sabi ko lang may tono, hindi ko sinabing tamang tono, ha? May point ka. Okay. Oh. Ang actual lyrics ay... Nakikita nyo ba? Lift your head. Dale. Ay, ganun ba? Alam mo, may isang nagsabi sa akin, gusto ko yung kanta ng Eraserheads, yung Ismail. Ano yun? You smile. You get by with a smile. Hindi ba sa nagkaintindihan? Okay. Next. Game, next. Si... Dale, ikaw na bahala rito. ikaw na, Dale, Whitney Houston. I decided long ago. Dale, pasok! Never to walk in Eduman's At ang actual lyrics ay, I decided long ago never to walk in anyone's shadow. Pasok naman. Napasok pa talaga si paring dudes. Narinig ko yan sa mga bata dun sa Cebu. Ito talaga, totoo ba? Okay, next. Tingnan natin kung nadinig din to ni Dale. Okay, George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Ang misheard lyrics ay, Nothing's gonna change my love for you. You know naman, my love. You know naman, my love, how much I love you. Sa lista pala si George Benson. Taglish. Taglish. No naman. Nakarelate ako bagla. You know naman, how much I love you. Trivia. Ah. Si George Benson ang composer at urig ng Greatest Love of All. Talaga? Yep. At may papahula ako kay Dale, sisingit ko lang. Dale, alam mo yung kantang, Is this a rainbow car tonight? Alam mo yan? Yung River of the Night. Yun yung Is this the Reebok or the Nike? Ay, favorite song mo daw, pakanta daw, Dale. Ano? Oo, binulong sa akin. Ano naman yung favorite? Sabihin mo, money down, Jan. Money down. Bago lapag muna. Oo, lapag mo daw muna. Ano daw? Ano? Ano yung usahay? Ay, hindi ko alam mo daw yun dapat. Porque taga Cebu, usahay talaga. Ano ba yung Hindi ba usahay? pwedeng urban dub? Ano what? Matod nila. Matod nila? Tiguang pang tiguang na nabay. Hindi ko na nabay. Way kasabot. Oo. Hindi ko na Gusto mo, urban dub na lang. Pwede. Pwede daw, pwede. Hindi pala. Hindi pala. Ito, joke ni Raymond Marasigan. Kapag nagtunog, pag nilagyan ng urban dub ng Indian musical elements ang banda nila, anong magiging pangalan nilang bago daw? Turban dub. Okay. Ang saya pala. Sige. Ang saya pala dito. Masaya dito, kaya bumalik ka, Dale, ha? Overtime na naman tayo. That will have to do it for us this Thursday, February 6. Maraming salamat po for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Siya po, si Dale Israel. Lourdes Vera po. Have a delightful afternoon. Ayaw, Dale. Ayaw.